Sathyabama Institute of Science and Technology, Chennai. Sathyabama Institute of Science and Technology, Chennai. Now looking back, I know there are a lot of people who say they prefer the old BR, but இத்தனை பேர் பார்ப்பாங்கன்னு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கும்ல. That is at least ஒரு ரெண்டு கிராக்கான நம்மள மாதிரி இருக்கும்னு ஒரு இது இருக்கும்ல. So it's like that because I'm not really one of the top critics. I'm not one of the most popular critics. I'm not kidding you. If you look at numbers, நம்ம கண்ட்ரியில் படத்துக்கு மதிப்பே கிடையாது. லைக் சினிமான்னு ஒரு இது மாதிரி தள்ளி விடுற மாதிரி there's no respect for it, right? It's like even today மணிரத்னம் is not a naturalistic filmmaker. அவருக்கு வந்து whereas பாலு மகேந்திரா வந்து நான் இயற்கையோட போகிறேன், நான் வந்து I just want to show things as they are. Most unexpected interviews was with S.J. Surya, and it was really one life-changing interview for me because but when I saw Star, it just blew my mind because I really enjoyed it. I know that there's very mixed talk about the movie. அப்படியே can you just recall your on the first ever digital featuring? ஒண்ணுமே இல்ல, பயம் தான் இருந்தது. I thought of myself as a writer. I still think of myself as a writer, but நம்ம வந்து காலத்தோட போக்கோட we have to kind of blend in. So when that job came, I said okay, ஒரு வருஷம் கன்சிடர் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் I said yes. Now looking back, I know there are a lot of people who say they prefer the old BR, but whatever it is. அப்படியா? எதனால அந்த ரீசன் கேட்டிருக்கீங்களா? இல்லை அப்போ வந்து ஒரு ரிவ்யூ எழுதுறதுக்கு நிறைய டைம் இருக்கும், கொஞ்சம் நல்லா யோசிச்சு எழுதலாம். இப்போல்லாம் வந்து எல்லாமே லைக் அன்றைக்கே போட வேண்டியிருக்கு. தே மிஸ் த ரைட்டிங் நினைக்கிறேன். ஐ மீன் ஐ ஸ்டில் ரைட், பட் அவங்க வந்து வீடியோ மெயினாக பார்க்குறதுனால they decide that நீங்கள் ரைட்டிங்கை விட்டுட்டீங்க அப்படின்ட்டு. ஐ டோன்ட் திங்க் ஐ ஹேவ், பட் யா. உங்களோட வீடியோஸ் வரும்போது பார்த்தோன்னா யூடியூப்கான ஒரு சில விஷயங்கள் அது எதுவுமே இருக்காது. எல்லா ஸ்டீரியோ டைப்ஸையும் நீங்கள் வந்து பிரேக் பண்ணி தான் வந்து யூடியூப். ஆமாம், லைக் ஒரு டைட்டில் தம்ப்நெயில்லேருந்து அந்த வீடியோ ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுலேருந்து டைமிங்லேருந்து ஐ திங்க் யாருமே வந்து மிட் நைட் 12:30 மணிக்கெலாம் வீடியோ போடுவாங்களாம் எனக்கு தெரியல. பட் அந்த கான்டென்ட் நல்லா இருந்தால் கண்டிப்பாக போகும் அப்படின்ற ஒரு இதில் வந்து எல்லாமே ஒரு அன்கன்வென்ஷனாக உங்களோட ஸ்டைலில் வந்து நீங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. இது டெலிபரேட்டாக பண்ணதில்லை. நம்ம பண்ணுற வேலையில் நம்மளுக்கு ஒரு இத்தனை பேர் பார்ப்பாங்கன்னு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கும்ல. தட் இஸ் அட்லீஸ்ட் ஒரு ரெண்டு கிராக்கான நம்மள மாதிரி இருக்கும்னு ஒரு இது இருக்கும்ல. ஸோ இட்ஸ் லைக் தேட் பேசிக்லி. இட்ஸ் இஃப் யூ ஆர் அவுட் தேர் தென் உங்களுக்கு இஃப் யூ டோன்ட் ஹேவ் ஃபெய்த் இன் வாட் யூர் டூயிங் தென் யூ ஷுட் நாட் பி தேர். So when these things happen and when people show up, I'm very surprised and very happy and grateful. But because I'm not really one of the top critics, I'm not one of the most popular critics. I'm not kidding you. If you look at numbers, there are so many people who are like better than me. Like in terms of numbers, in terms of audience engagement and all that kind of stuff. But in the reviews, there is one niche and they are very faithful, and that's good. ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சு நாங்கள் ஒத்துக்க மாட்டோம்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா வந்து இல்லை, உங்களோட வீடியோக்காக வந்து இன்னும் எல்லாருமே வெயிட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். அண்ட் I'm not being modest here. I'm being very realistic here. So if you look at me versus see, one of the things that I do is எனக்கு ஆரம்பத்துலேருந்தே வந்து தமிழ் சினிமா வந்து நம்ம தமிழ் சினிமா பற்றி பேசினா அது வந்து அட்லீஸ்ட் எவ்ரிபடி ஹூஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் தமிழ் சினிமா அவங்களுக்கு போய் சேரணும், வெதர் த லாங்குவேஜ் இஸ் தமிழ் ஆர் நாட். ஸோ முதல்ல நான் இங்கிலீஷில் பேசுகிறேன். ஸோ அதுவே வந்து ஒரு மைனஸ் பாயிண்ட். ஸோ பிகாஸ் if you're going to speak about Tamil cinema in Tamil, உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வியூவர்ஸ் ஜாஸ்தி ஆகும். ஸோ லைக் ஒன் director told me that நீங்கள் ஏன் ஒன்று தமிழில் பண்ணிவிட்டு ஒன்று இங்கிலீஷில் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொன்னார். He still says that, but I don't know. I just feel that it's good to have, like there's a lot of people அங்கேருந்து இங்கே இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது, இங்கேருந்து அங்கே இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது. ஸோ ஐ திங்க் a lot of people watch this and you don't have to be a Tamilian to understand Tamil cinema. Like நம்ம வந்து மலையாளம் படம் பார்க்குற மாதிரி அந்த மாதிரி தான். ஸோ அது முதல்ல இருந்தே பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால ஸோ that's why I'm saying it's like a smaller but faithful crowd. I'm happy with it. That's like it's good. நீங்கள் வந்து ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு ஸ்டைலில் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் வந்து இந்த வீடியோ ஃபார்மேட் கூட வந்திருப்பீங்க. How have you evolved, sir? எப்படியெல்லாம் சேஞ்ச் ஆயிருக்கீங்க? My language has become much simpler. நான் முன்னாடி வந்து எழுதுகிற மாதிரியே பேசிகிட்டு இருந்தேன். பட் தென் ஐ ரியலைஸ் தட் வீடியோ கன்சியூமர்ஸ் அண்ட் ரீடர்ஸ் ஆர் டூ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பீப்புள்.
So my language has definitely become simpler. இது ஜாலியாக ஃபன்னாக கேட்குறேன். எத்தனை படங்கள் நீங்கள் இது வரைக்கும் பார்த்துருப்பீங்க சார்? ஏதாவது ரஃப் கவுண்ட் ஏதாவது வச்சுருக்கீங்களா? I don't know. All I know is there's a friend of mine who tells me, "Do you realize how many hours you wasted in your life watching bad movies?" So I said, "Okay, I'm getting a little depressed. Don't talk about this." என்ன சார் கெமிக்கல் இன்ஜினியர் நீங்கள், மேக்ஸ் That's why கெமிக்கல். I'm not there. That's why I'm here. So that's இப்போ பிட்ஸ் பில்லானிலாம் கிராக் பண்ணது அதெல்லாம் எப்படி சார்? நம்ம எஜுகேஷன் சிஸ்டம். இதில் யார் வேணால் எது வேணால் கிராக் பண்ணலாமே. சரி, ஆனால் எங்களுக்குலாம் சொல்லி வளர்த்தது வந்து பிட்ஸ் பில்லானினா எல்லாரும் போக முடியாது, நல்லா படிக்கிறவங்க மட்டும்தான் பிட்ஸ் பில்லானி போக முடியும், பிரில்லியண்ட்டாக இருந்தால் மட்டும்தான். நல்லா மக்கப் பண்ணுறவங்களும் பிட்ஸ் பில்லானி போகலாம். ஸோ படிக்கிறவங்க புரிஞ்சு படிக்கிறது ஒரு விஷயம், நல்லா மக்கப் பண்ணிவிட்டு என்னென்ன கொஷின்ஸ் வரும்னு தெரிஞ்சுட்டு அதுவும் ஒரு கேட்டகரி தான். ஸோ போய் ஒரு 3வது மாதத்துலேயே ஐ ரியலைஸ் தட் this shit is not for me. I could not, like, it was all symbols and maths and like all kinds of, no, not entering my head. So அங்கே வந்து லைப்ரரியில் போனால் ப்ரீவியஸ் இயர்ஸ் கொஷின் பேப்பர்ஸ்லாம் இருக்கும். ஸோ the seniors told us that most of the teachers are too lazy to set new papers. So they'll kind of take ஒரு மாடல் மாதிரி எடுத்துகிட்டு அதை விட, ஸோ லைக் ஒரு halfway you kind of know that you can go, the rest of the way you can't go, but அந்த halfwayக்கான மார்க்ஸில் ஒரு பாஸ் ஆகிடுவீங்க. ஸோ அண்ட் நீங்கள் அவனோட இன்டர்வியூவில் வந்து ஒரு விஷயம் சொல்லியிருப்பீங்க, வந்து நான் ஆரம்பிக்கும் போது ஃபிலிம் அப்ரிசியேஷன் அண்ட் ஃபிலிம் கிரிட்டிக்கை வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனாக எடுக்க போகிறேன்னு சொல்லும்போது எல்லாருமே வந்து இது ஒர்க் அவுட் ஆகாது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு, பிகாஸ் அப்போ வந்து லைக் நாட் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு 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 மீடியா பர்சன் ஆக போகிறீங்கன்னு வீட்டில் சொன்னீங்கன்னா, the thing is people want safe professions for their children, right? So இந்த ப்ரொஃபஷன் வந்து இப்போ தான் கொஞ்சம் ஸ்டெடியாக இருக்குது. இப்போ லைக் இமேஜின் லைக் there's Arvind, right, who does stand-up comedian, Arvind they say. Now if he goes and tells his parents, I want to be a stand-up comedian, என்ன சொல்லியிருப்பாங்க? பட் அவன் சக்ஸஸை பார்த்தப்பறம் now like yes people are okay பரவாயில்லப்பா ஏதோ அச்சீவ் பண்ணிட்டீங்கன்னு. பட் ஸோ இட்ஸ் லைக் தட், all these strange professions. I'm going to talk about films like in a serious way or something like that. What is it? It's like அவங்களுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம கண்ட்ரியில் படத்துக்கு மதிப்பே கிடையாது. இட்ஸ் லைக் சினிமான்னு ஒரு லைக் இட்ஸ் ஜஸ்ட் சம்திங் லைக் ஏதோ ஒரு இது மாதிரி தள்ளி விடுற மாதிரி. there's no respect for it, right? It's like even today, like there's no real respect for films. So there's a few of us that care about the medium. So நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு அந்த ஃபியூவை டார்கெட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பண்ண போகிறீங்கன்னு சொன்னால் எல்லாருக்குமே ஒரு, is it happening, is it not happening? It just becomes something like that. So I think that convincing took a lot of time, and that's what it is. என்னெல்லாம் சொல்ல வேண்டியதாக இருந்தது சார்? ஒன்றும் இல்லை, just ignore. You cannot convince people. Like people will pretend to be supportive because they want to show you that they're supportive, but அவங்களுக்கு உள்ளுக்குள்ளே இருக்க டவுட்ஸ் அவங்களுக்கு இருந்துகிட்டே இருக்கும், அது சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. So actually maybe one of the reasons I identify with stars so much is because, you know, the second half especially, Kavin is such a dick to his family and his people and all these kinds of things, and I think sometimes you have to be that selfish person because you have something you're going after. So நானும் சந்தோஷமாக இருக்கணும், எனக்கும் என் ட்ரீம் கிடைக்கணும், மற்றவங்களும் சந்தோஷமாக இருக்கணும், லைக் whole world should be happy, everybody should cheer me. Not going to happen. You have to go after that, and that means there's a certain level of self-centeredness, selfishness that's going to happen. ஒரு தமிழ் படம் உங்களுக்கு என்ன நம்ம ஊரில் இப்படி பண்ணுறாங்களா, இப்படி யோசிச்சிருக்காங்களா அப்படின்னு உங்களை ஒரு செகண்ட் பாஸ் பண்ண வச்சிருக்கா? நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணுற டைமில், ஃபிலிம்ஸ் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுற டைம்? That's நாயகன். No? Okay. Because இது வந்து ஒரு no, it's not a surprise because from அதுக்கு முன்னாடி ஒரு படம் கூட உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்? Because I was not old enough. Okay. when உதிரி பூக்கள் came or முள்ளு மலரும் came, I was like, so எனக்கு அப்போ படமே like contemporary-ஆ வந்து இருக்கு. So என்னோட, so when you look at me or Gautam or Vetri or all of us who are around the same age, like late 40s early 50s, like that bunch, அவங்க எல்லாருக்குமே நாயகன் தான். There is no two ways about it because there was nobody making, everybody எனக்கு அப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த 80s விசு படம் பண்ணிட்டு இருந்தாரு, டி ராஜேந்தர் படம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, அது ஏவிஎம் மெகா ப்ரொடக்ஷன்ஸ் வந்துட்டு இருந்தது. திடீர்னு வந்து நாயகன் மாதிரி ஒரு படம் வந்தா இட்ஸ் ஜஸ்ட் லைக் what the hell did I just see? It's one of those, இப்போ கூட நான் சொன்னேன்னா, it's one of those rare instances where
the actor, the director, the music director, the art director, the cinematographer, the set production designer, everybody like was at the top of their game. Romba kammiya, you can count on your fingers the movies that where everything just happens magically. Like everything just converges and becomes like Raja's background score, like Kamal's acting, Manini's direction, PC Sriram's very, very innovative photography for its time. Because அப்போல்லாம் வந்து over exposure was the norm, right? Under expose பண்ண மாட்டாங்க, like because they'll be like, ஐயோ இருட்டா இருந்தா like அவங்களுக்கு தெரியாது. So to expose your film to a little bit of sun so that it kind of bleaches and then put it back into the camera and then shoot like that. At a time film is so expensive. ஸோ அதனால தான் இப்போ அந்த படத்தோட பற்றி இவ்வளோ இது இன்னும் சொல்லிட்டு இருக்காங்க இந்த ப்ரொடியூசர்லாம். பிகாஸ் தேர் லைக் வி வர் நாட் ப்ரிப்பேர்ட் ஃபார் திஸ் எக்ஸ்பென்ஸ். இட் பிகேம் லைக் அவங்க ஏதோ சும்மா ஏதோ ஒரு டான் பற்றி ஒரு கதை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதோ நம்ம நார்மலாக வந்து பர் டே இவ்வளோ ரீல் கொடுக்குறோம், இதை வச்சு பண்ணுங்க அப்படின்ட்டு. பட் இவங்க ஐ திங்க் தட் வாஸ் அ வெரி டிஃபைனிங் ஃபில்ம். பிகாஸ் அந்த படத்துலேருந்து தான் see, I'm not saying, so of course Balu Mahendra's cinematography was there, but when you talk about people sitting up and noticing cinematography, and Sridhar or a Vincent Master in there, so there's lots of people who've done very innovative things. But like when I saw Agni Natchatram after Nayagan, for the first time when PC Sriram's name appeared, people are clapping in the theatre. லைக் பிசி ஸ்ரீராம், லைக் அது மட்டும் லைக் ஒரு சினிமாட்டோகிராஃபருக்கு கைத்தட்டல் வந்து எனக்கு நான் கேள்விப்பட்டது. லைக் ஐ யூஸ் டு see so many movies. I've never see, I mean ரஜினிகாந்த்னா கிளாப் பண்ணாங்க, கமல்னா கிளாப் பண்ணாங்க, that's pretty much it, right? It's like or விஜய், the hero, mainly the hero culture. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா லைக் நிறைய பேர் வந்து கொஞ்சம் இருட்டா திடீர்னு ஒரு புஷ்ஷுக்கு பின்னாடி ஒரு லைட் இருக்கும், லைக் ரேண்டமாக ஏதோ சம்திங் வில் பி தேர், they'll tried all sorts of things. But then the way I think Mani Ratnam and PC Sriram revolutionized the way they were using screen space. That was pretty much the starting point for many of us, like me. Gautam வெற்றியே சொல்லியிருக்காரு, அவர் வந்து நாயகன் 47 வாட்டி ஏதோ பார்த்துருக்காரு அப்படின்ட்டு. So it's like it's not even there's no other film in the 80s that created that impact, because nobody is prepared for it. இந்த மாதிரியும் நம்மளால ஒரு படம் பண்ண முடியும்னு ஐ டோன்ட் திங்க் Mani Ratnam was prepared for it. It's like I think that's the thing about that film, and I think that's what it is. இன்னைக்கு இருக்கிற filmmakers came to me and said, how did they achieve that kind of contrast with film? Because they were like எப்படி because நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டார்க்னஸ்க்கும் லைட்க்கும் இருக்கிற கான்ட்ராஸ்ட், that's what the movie is, right? It's about good and evil, right? So they're doing that with light, with extreme contrast things. Like there'll be one huge black thing with just one door, அப்புறம் வந்து அந்த டோரில் யாரோ ஒருத்தவங்க நின்றுட்டு இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி காம்போசிஷனல் குவாலிட்டி, like you had never seen it in a Tamil movie before. Mani Ratnam is not a naturalistic filmmaker. அவருக்கு வந்து whereas Balu Mahendra வந்து நான் இயற்கையோட போகிறேன், நான் வந்து I just want to show things as they are. So he would not do too much of ஒரு கம்போசிங் ஆஃப் ஃப்ரேம்ங்கிறது அவ்வளோ பண்ண மாட்டார். ஸோ ஐ திங்க் மேபி ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் வி காட் அ ஃபில்ம் மேக்கர் ஹூ லைக் த ஹாலிவுட் டிரெக்டர்ஸ் தட் ஹீ வாஸ் இன்ஸ்பயர்ட் பை. அவர் வந்து ஒரு ஃப்ரேம்னா நான் கம்போஸ் பண்ண போகிறேன், ஐ வாண்ட் இதயத்தை திருடாதே 70mm ஃப்ரேம்னா ஐ வாண்ட் நாகார்ஜுனா அண்ட் கிரிஜா டு ஸ்டாண்ட் ஹியர் அண்ட் ஐம் கோயிங் டு கிவ் நெகட்டிவ் ஸ்பேஸ் ஹியர். இதெல்லாம் பண்ணதே இல்லை. பிகாஸ் மெயினாக வந்து ஹீரோயின்னா அவங்க மூஞ்சி மேலே கேமரா இருக்கணும் தான் ரூல். பிகாஸ் பீப்புள் ஹவ் கம் டு see heroine, they have not come to see fog, but they broke all those. They didn't break the rules in cinema, but in Tamil cinema what they did was very revolutionary at that time. So I think that was the first time that people like us saw cinema a different way. Yeah. அண்ட் இப்போ நீங்கள் சொன்னதுலேருந்து எனக்கு என்ன கேட்க தோணுதுன்னா, சில பேரை வந்து நீங்கள் நிறைய வாட்டி இன்டர்வியூ பண்ணியிருப்பீங்க, நிறைய படம் வரும்போதெல்லாம் வந்து சில டைரக்டர்ஸ், ஆக்டர்ஸ் எல்லாருமே ஒருத்தங்களை அந்த மாதிரி ரிப்பீட் பண்ணும்போது அவங்க பண்ண ஒர்க்கை தாண்டி அவங்கக்கிட்ட உங்களுக்கு என்ன ஒரு விஷயம் வந்து வாட் மோட்டிவேட்ஸ் யூ ஆர் வாட் இன்ஸ்பயர்ஸ் யூ, இது கேட்கலாம் இவங்ககிட்ட அப்படின்ற மாதிரி தோன்ற விஷயங்கள்? It's like I love this quote about acting. Learn your lines and forget it. Like and then completely do all the background research that you can about the character and then let go.
and then just be yourself on the set. That's my thing about interviewing also. Definitely I'll prepare. I'll know what's happening. பட் நான் அங்கே போன அப்புறம் நான் இந்த செட் ஆஃப் கொஷின்ஸ் தான், சப்போஸிங் அவங்க வந்து ஒரு வேறு இதில் எடுத்துகிட்டு போனாங்கன்னா ஐல் கோ ஆஃப் தேர். பிகாஸ் த இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் த கான்வர்சேஷன் ஷுட் பி இன்ட்ரெஸ்டிங், அட்லீஸ்ட் டு மீ. ஸோ இட்ஸ் லைக் அதுதான் வந்து உங்களை அந்த இன்டர்வியூ காப்பாற்றும். பிகாஸ் ஒன் ஆஃப் மை மோஸ்ட் அன்எக்ஸ்பெக்டட் இன்டர்வியூஸ் வாஸ் வித் எஸ்.ஜே. சூர்யா, அண்ட் இட் வாஸ் ரியலி ஒன் லைஃப் சேஞ்சிங் இன்டர்வியூ ஃபார் மீ. பிகாஸ் நான் வந்து ஜாட் டவுன் பண்ண கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஒரு மாதிரி, அவர் ஏதோ ஒரு மூடில் வந்து he started speaking about life and how he fell as a filmmaker and how he picked himself up again, நடிகர் ஆனது எல்லாமே. It was fascinating. It was like getting a life lesson about how to survive in this industry. நான் என்ன நினச்சாலும் I could not have prepared for that because I did not even know that because you can't go and ask a filmmaker generally. சில பேர் வந்து they'll be okay asking how did you feel after a failure, but சில பேர் வந்து they might take it the bad way. So you kind of this thing, but that interview was one of my like favorite interviews because நான் என்ன நடக்கும்னு நினச்சேனோ this was completely different. ஸோ நீங்கள் என்ன தான் வந்து லைக் ரிசர்ச் பண்ணி யூனோ இது பண்ணியிருந்தாலும், லைக் கொஷின்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தாலும், அந்த மொமெண்ட்டில் என்ன நடக்குது, அவங்க என்ன I'll give an example. I went to Bombay to interview. There was this show called Citadel. Priyanka Chopra Jonas and Richard Madden, அவங்க ரெண்டு பேரும் இருந்தாங்க. ஸோ திஸ் வாஸ் ஒன் ஆஃப் திஸ் இன்டர்நேஷனல் இன்டர்வியூஸ். ஸோ 10 minutes or 8 minutes of time for everybody, right? So fast turnaround. So I had about 4-5 questions and I went and asked, and I noticed that Priyanka was answering fairly okay, but that man was just switched off. He was like completely switched off. So I was like, நான் தான் ஏதாவது லைக் கொஷின் ஒரு மாதிரி கேட்டுட்டேன்னா, இல்லை what is he tired, is he jet lagged? But there was no time, so we finished and came out. Later I found out that எனக்கு முன்னாடி வந்தவங்க வந்து they had asked him a question that is like how do you like acting in sex scenes, right? And that really upset him. So that upset carried over to my interview. So what I'm trying to say is that நீங்க என்னதான் இதை கண்ட்ரோல் பண்ண பார்த்தாலும் you cannot control this process of thing, because அவங்க 20 இன்டர்வியூ பண்ணுறாங்கன்னா, suppose you get the 19th slot, what do you do? Like you have to do do it like that, because so it's about trying to engage them, trying to be attentive. இந்த ரெண்டு குவாலிட்டிஸ் தான் will make an interview. நீங்கள் ரிசர்ச் கொஸ்டின்ஸ் அதெல்லாம் அப்புறம் தான் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்ல, பட் all that is later. ஸோ இப்போ உங்களுக்குன்னு சில ஃபேவரட்ஸ் அப்படின்னு இருக்காங்களா? சரி, ஏன்னா எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து ஃபிலிம் கிரிட்டிக்ஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபேவரட் ஆக்டரோ மணி சார் அஃப்கோர்ஸ் எங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு எவ்வளோ ஃபேவரட் அப்படின்னு, அதானே ஃபேவரட் ஆக்டர் ஃபேவரட்ஸ்ன்னு இருப்பாங்களா அப்படின்றது மிகப்பெரிய கேள்வியாக இருக்கும். யாரெல்லாம் வந்து ஒரு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக ஏதாவது பண்ணுறாங்களோ, ஐ எம் வெரி அட்ராக்டட் டு எனி திங் தட் இஸ் அ லிட்டில் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் தி ஆஃப் லைக் த ரெகுலர் திங். பிகாஸ் பட் when I saw Star, it just blew my mind because I really enjoyed it. I know that there's very mixed talk about the movie, but எனக்கு வந்து it really like, maybe because it's about somebody who followed their dream and that resonated with me, maybe, I don't know, but எனக்கு Ilan, the way he and the cinematographer used the frames was like, I haven't seen something like this in about a year. Like, no, I'm saying like what have you seen, right? It's like I don't know when the last time I saw somebody concentrate so much on their frames and how they were presenting that story. So that really was very interesting. So படம் நல்லா இருக்கு நல்லாங்கிற இல்லைங்கிறத தாண்டி அந்த படம் வந்து சினிமேட்டிக்காக இருக்கா, ஆர் தே யூஸிங் த மீடியம் ஆஃப் சினிமா. இப்போ நான் ஜஸ்ட் டயலாக் வச்சு கதை சொல்ல போகிறேன்னா, நான் அதை ஆனந்த விகடனில் எழுதலாம்ல. நான் எதுக்கு உங்ககிட்ட லைக் ஒரு இவ்வளோ எக்ஸ்பென்சிவ் மீடியமில் இவ்வளோ பீப்புள் ஹையர் பண்ணி வைஷரட்டல். Like, I love Karthik Subbaraja's. I really like. I love his work. Mahan is one of my favorite films. I thought நீங்க கேட்டீங்கல்ல, one of those films that I thought should have gotten better reception. Of course, I think direct OTT, but people didn't. I thought people didn't talk about it as much as it. I thought like I really like that movie. I mean, so Karthik,
Vetri, all these people, anybody who kind of, who, I think Visarana is one of the great films of Tamil cinema. It's like, it's fantastic, right? It's like, it's not the way it's written, the way it's shot. So anybody who does that is a favorite. It's like I love the way Ganesh Babu shot the first half of Dada. Like, எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. Like, I called him and I told him, like, this is really, really good. It's like the first, அந்த static shotல ரெண்டு பேரும் காமிச்சிட்டு, that kind of ஆரம்பத்தில் with the neighbors shouting, so the soundtrack has that going on. He's using the medium. He's not just இவங்க வந்து அவங்க கூட பேசுகிறாங்க, அவங்க வந்து இவங்க கூட பேசுகிறாங்க, அது இல்லை. பட் நிறைய பேர் இன்னும் அதான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. So that's boring for me. It's like, if you're just going to keep talking and talking and talking, I'm not interested. அண்ட் இப்போ சின்ஸ் சூப்பர் டீலக்ஸ் எடுத்ததுனால ஒன் ஆஃப் யோர் நிறைய ஃபேவரட்ஸ் இருக்கு. அதுல வந்து நீங்களும் குமார் ராஜா சாரும் பேசுற அந்த இப்போ ரீசெண்டா I kept saying explain your movie and he kept saying I will not explain my movie. So it's like on that what immovable force அந்த மாதிரி தான் kind of. அது நாங்க ஆக்சுவலி என்ஜாய் பண்ணோம் ரொம்ப. ஏன்னா நாங்களாம் உங்க சைட்ல இருந்தோம். ஏன்னா எங்களுக்கும் அது தெரிஞ்சுக்கணுமா இருந்தது. ஸோ அட்லீஸ்ட் உங்க இன்டர்வியூல ஏதாவது சொல்றாரா அப்படின்னு இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸைட்மெண்ட் இருந்தது. பட் தென் எங்களுக்கு அது அவர் சொல்லவே இல்லை கடைசி வரைக்கும். ஆஃப் ரெக்கார்ட்லேயே அது ஏதாவது சொன்னாரா இல்லையா சார்? பட் அது சொல்ல முடியாதுல்ல. I mean, we'll talk about it and vaguely sometimes he might suggest that okay, you're on the right track அந்த மாதிரி. But he genuinely does not like to explain. இப்போ நம்ம வந்து வினை தாண்டி வருவாய் எடுத்துக்கிட்டோம்னா, supposing you've been in a painful relationship, maybe you'll connect to it. But if you've had an arranged marriage and your life is just like very like a regular kind of a thing, maybe you'll just think, why is he going after her? Like, can't he just leave her and like find peace? உங்களுக்கு என்ன தோணுச்சு சார் பார்த்தோன்னே? I told you that it's one of the best films of, I think Gautam's best film. Yeah. I watched it a lot of times. It's like இன்னும் தியேட்டர்ல ஓடுதே சார். இன்னும் தியேட்டர்ல ஓடுது. See, that's what I'm saying. It's like, I think relationships are very complicated, and I think the fact that somebody chose to put this aspect of that on screen, and I've spoken to Gautam over this movie a lot. So like, he's told me a lot of stuff about what happened and like in the kadai eppadi vandhudu and all that. It's very fascinating for me that something like that happens. But I'm telling you again, if that film comes out today, adana 2011 2010 and the mari 9 something. So 10 years old. 9 or 10. Yeah. So if that same film comes out today, I'll be very curious to see how it does, because இப்போ வந்து ஒரு நாஸ்டாலஜியா ஃபேக்டரோட பார்க்குறாங்க. பட் அதே மாதிரி ஒரு படம் இப்போ வந்ததுன்னா, I don't think people will have the patience to watch, because our patience has gone down a lot thanks to OTT and other things, right? We'll be a kind of, எல்லாமே வந்து slow. I hate that word slow. I'm like, sometimes lives are slow, movies are slow, deal with it, be mature about it. It's like எல்லாமே வந்து ஓடிட்டு இருக்க முடியாதுல்ல. It's like எல்லாருமே வந்து like ஒரு ஃபாஸ்ட் பேஸ்ல நான் வந்து படம் விறுவிறுன்னு இருக்கணும். I said, what விறுவிறுன்னு படம் காஃபியா? What are you talking about? It's just like, so it's just kind of that's Sathyabama Institute of Science and Technology, Chennai. Sathyabama Institute of Science and Technology, Chennai.